don't you hate when you're looking for something, una give up, and then una find when it's most useless? It's like the guy is running the simulation, wanna play a prank on you. But hiyo mambo ya simulation ni more of vitu za jack. Mimi hizo ni yata wambia mambo za simulation. But for me nakuanga pragmatic. Things happen just the way they happen. Si tuna make video ya pili hata kama ni about curtains, cause story ni renovation na hizi curtains zimekuwa part of the renovations. But zingekuwa zimeshamalizwa, but we needed to make them perfect. Na in fact that's what I'm trying to do. I'm trying to balance these things out. I think what most people nowadays wamezoea kuweka curtain rods. Okay, they are not so bad, but mimi call me old school. Napenda mavitu old school, so I still like this. But I want to find a different hook na hizo tunaonesha kwa tukifanya the main video hizi curtains. I had to make tutorial. Uliona venye nyingine ilienda. So I'm trying to balance them out. Na I think delay ya kuweka hizi curtains throughout the project imenifanya nifikirie a lot about perfection. Na I think vitu freelancers or just I think people who just do things for clients etc, especially watu wa mjengo tunakuanga na challenge ya kuwork na watu wanataka perfection, because kuachieve perfection kwa kazi inafanywa na mtu wa binadamu sometimes ni challenging. Hata si nyinyi mna making videos, si mnajua venye hii kitu inakuanga challenging. Ku delicately balance everything na ikae fit sometimes ni challenging. So ninafaa at this point nasahau wingi. So at this point nafaa kusema what we've been doing during the week. Muna play a short clip of what has been happening, because tumefanya a lot this week. Tumefanya grouting ya tiles. Nyumba ilikuwa mzee, so ilibidi tu regrout tiles. Ati mjui grout ni nini? Ni watu wa video mnakongana. Si mjifunze hizi vitu nitaonesha hadi lini. Grouting ni ile stuff na katikati ya tiles. Tumeweka grout, tumeanza kufix milango, some cabinet doors, milango tumechange locks, kuna milango zilikuwa zinakwama tumezi unkuamua. That's a word. Tumezi unkuamua na tumeka curtain rails. Curtains zilikuwa zinahitaji kuadjustiwa to just be the perfect height, which goes back to ile story ya perfection. Just be the perfect height ndio ikalie skirting ile mbao ya chini ya nini. Yeah, like funny enough, like tuko na differences more between me and Jack, but kitu moja tunashare in common ni wote tunapenda vitu zikuwe as perfect as possible. Hata ikuwe nini unaifanya to perfection. Of course me nimekuwa nikimwangusha kwa sometimes nina delay kufanya vitu, so inabidi uzifanye last minute, and then when you do things last minute you can be an idiot savant, so unafanya vitu as close to perfect as possible, enye maybe bare minimum yako ni perfection ya msee mwingine. Juu hizi vitu ni relative. Acha nimalize hii kitu. Hata sikufikia pale nataka kufikia. So this week the client now work with amenifanya ni appreciate, not really appreciate, but remember kwa nini na appreciate work na perfectionists, because as much as people wanadhania perfectionists are difficult to work with, but if you're able to handle ile pressure wanakupea man, mnaweza produce results zenye zinafurahisha everyone, like zina impress even the next customer. Unaweza pata, cause a perfectionist anakuonesha kwenye standards zako zinaweza improviwa, kwenye unaweza tighten up things to produce better results. Na saizi nikimaliza kuweka hii curtain hapa,
inahitaji tu kupangwa kidogo, but for the most part niko happy nayo. But this section hainifurahishi, but ntajua vile nitaisort. So perfection, maybe nataka niongelee kwa hii video ya this week, nitawaambia mambo na perfection, and maybe nitajaribu kuguzia the fact that perfection is underrated. Maybe nitatumia 2 examples za stories zenye tumekuwa tukiwork na Jack kwa previous projects zenye tumework na perfectionists wenye wamefanya standards zetu improve na tuna produce better results. Na najua after hii renovation projects juu tumewekwa bumper, we need perfection. Na tunajaribu curtains tumeiweka 190 centimeters exactly. Inakaa tu mwenye pali inakaa msee anafurahia. So wacha nianze kuweka hizi curtains and then tuendelee na story, ama simtarecord hiyo story nyingine baadaye. Haya, mambo ya curtain inaendelea vizuri. So hizi ni the main curtains that tulichagua for this window. The tones tulikuwa tuna go for the master bedroom. Nimesema tones na kwa designer. Naweza sound kama designer. So the tones tulikuwa tunaendea tones earthy, juu there's a lot of wood in the room. Tulikuwa tunataka kitu earthy, kitu imetulia, but pia kitu elegant, because huwezi spend resources zako ku renovate nyumba yako alafu room enye una spend a lot of your time una skimp out on things. So amechagua quality fit, ni blackout curtain mzuri, ukifunga jua iwake hata uwezi jua, unaweza lose orientation. Wanaitanga circadian rhythm. Na kwa Canada. Yeah, hiyo circadian rhythm ni ile rhythm ya, mbona na explain circadian rhythm, this is not a science channel. But anyway, for the nerds in the audience, maybe naweza explain ya venye circadian rhythm ni the internal clock ya mwili based on sunset na daylight. So jua ikiwaka, ma hormones zenye zinatumika mchana zinaproduciwa, na jua ikiset, hormones za usiku zinaanza kuproduce usiku, makina melatonin zenye zinakufanya ulale. So hiyo ndio circadian rhythm, na inakuwa so joki inakuanga ukiishi place iko na blackout curtains ama place one natural light, circadian rhythm yako inakuwa drawn off balance because hujui usiku na mchana ni gani. That is pia kama wewe ni hermit utoke kwa nyumba, which Jack is. Jack ni kihermit, ndio hizi ma circadian rhythm nani ananiambiaga. That guy never leaves the house. But tuko na tricks za kumtoka keja, but anyway, as I said, mambo za Jack na why he doesn't leave the house, hizo ni stories zake, mtamuuliza. Si mna shooting na yeye, mtashoot na yeye next week. Yeah, cause next week si mnajua mimi naenda hiyo ataona in the following week's video ama next week video, I don't know. Si mnajua hizi vitu tuna shoot. Yeah, tuna travel out of town. Tuko na kibarua ya driving. So yeah, na moonlighting kama taxi driver. I wouldn't call it a taxi driver, ni more of car service. But ni driver bado. Anyway. So mtashoot na Jack next week. Kama mnataka kumuuliza stories za mbona tokangi kwa nyumba, mtamuuliza next week. I think nafaa kuplaga wasi wakati. Ama Jack ataja. Najua kinapenda kuku. He's anakuanga so strict na mambo ya door. But si lazima to give us a value, because that's what come through for us. Me yenyewe sije work na, maybe that's how businesses work there, but mimi sije work na biashara yenye imenitreat so raw safi kama wase. Like tukibuy hizi curtains, of course maybe ni offer walikuwa nayo, but walitupatia discount ya kushonesha. Na unaangalia, let's say kama ningekuwa siko na work directly na client, of course me prefer work directly na clients. Mambo ya margin hiyo tutadeal nayo baadaye, but I like working directly with the clients
cost ya staff ni hii. So msee anakuwa na peace of mind that msee alinigonga kunigonga. So unaweza imagine if mimi ningekuwa nafanya biashara hizo curtains, ningekuwa nimesave maybe 6-7k yenye ningekuwa nimebill customer na sikuenda kupay. But anyway, that's a good idea for msee mwenye na make curtains anaweza work na wase, because then cost ya kushona unaweka kwa mfuko. But personally mimi napenda kuwa transparent, I'm direct and honest with my customers. Ninawaambia hivi ndio kuko, hii ndio cost, nini, because hiyo ndio value yangu. As still discuss na Jack, value yetu ni ku make sure customer na get value at price, at a transparent, and I get value transparently. If there's a way to put that, and I get value transparently. Msee akai akifikiria niligongwa sikugongwa juu sisi culture yetu ni ku make sure anajua hii ndio hii staff ili cost. Hata ungeenda wewe mwenyewe even ndio hii staff inge cost, maybe even cheaper, cause we drive hard bargains. Atubahatishangia hata kama ni mbao bado ni discount. Nipe pesa mtu yangu. Leave money in my pocket. Anyway, so I think I should plug those guys. Wako BBS Mall. Kuna jamaa anaitwa Brian. I think what I'll just do, maybe ninaweza discuss na Jack, muweke kwa description ya video their IG, TikTok. I think wako TikTok. Wameanza kufanya digital marketing, so ingieni kwa hiyo page, muwafollow, muambie mmetumwa na Thiga ama Jack. Mmesikia wana make curtains poa at a good price, wana take through the whole process, mnachagua materials nini, na wako na duka kubwa sana, so unaweza pata options nyingi. Hata kama wewe, najua wewe Brian una curtains kwako nunua curtains, najua ni bei kali lakini nunua curtains. Utakaaje tu hivyo tu kama mnyama ukijiexpose kwa watu. Anyway, niko nasema nitawaplug, tutadiscuss na Jack tuna kama tutawaplug kwa hii video. Yeah, wacha mimi nimalize. I think hii process ni mrefu. Let me just finish. See, interesting is just putting hooks, ku count, kupima length, kuweka gathers, then to discuss hii mambo ya perfection. Sio sequence ina make sense. I think that sequence makes sense. So wacha nimalize hii alafu tutashoot kama imeisha. Sini sawa? Ingekuwa easy and ningeanzia hii pande, because I'm right-handed. Setting this up, it's not perfect, but I really wanted to see venye itakaa. I need to add more I need to add more, I don't know, runners for the rails, so that I can have more hooks, and I have to remove the entire plate, which is a lot of work to do at night in a quiet neighborhood. I can finish that tomorrow. Mnaonaje? Do that tomorrow. That's okay. So that's how this thing looks. And so what was I saying? Simu inalia. Ni Jack. Nyamazeni. Yaje? Nilikwambia mambo ya kizungu. Sorry. Sikuwa na. Hi, Jack. Sorry. The video will be ready by Sunday. Yeah, we are shooting. Tushamaliza. Tumemaliza kushoot. Fantastic. Tushamaliza. Itakuwa ready by Sunday usiku.
Sorry, Sunday night might be tricky. Maybe Monday morning. Hatuwezi delay. I've just been working so hard. I know why you delay. This is why you're a failure. You need to work hard. Do you think it's going to be a good video? We'll do the usual views. I'll tell you when we've uploaded. I've told you, I've promised, we finished shooting. Hey. Nilimwambia tufanye hiki kizi mapema. Sasa tujue. Siwezi mwambia ukweli. Hapana. Huyu msee akijaa vile kuanga ngori bana. Hata nyinyi si mnamjua, si mnakumbuka mki. I just speak to him venye anataka vitu zinaendelea, but ni collaboration as I say. So kutamalizia. I remember this one client that tulifanyia company profile. Maybe we can make that. We can add that in the videos we shoot. There's this one client tulifanyia a company profile. And the revision instructions that guy gave us were so well articulated. Point 1, point 2, point 3, point 4. You sit down to do a revision, mnamaliza tu hiyo kazi, inaisha. Round 2 of revisions, everything is articulated. The guy was a perfectionist. Alikuwa na expect 100%. Mi usema 90, Jack usema 100, but mi yangu kwa 90. And tulisukuma hiyo job. And I remember we didn't haggle about the price. That's one thing about like these clients with high expectations. You don't necessarily haggle about the price. The important thing is you deliver the quality they want and the expectations. The same way tunajaribu kudeliver hizi videos to our audience. It doesn't matter how hard we have to work. If tuna deliver to expectations zao. But that's a tangent. So perfectionist wanakuanga, like how I look at it from my perspective ni a perfectionist anataka kuna kitu na mdrive, like akona compulsion enye haimwalao aachilie hiyo kitu isimit expectation yake. So for you, job yako ni kujaribu kuget into mind yake ni nini huyu msee ana expect hii kitu ikuwe perfect. Hakuna point yenye wewe unaona hiyo kitu unasema ama hii atakubali. If it's not perfect, unajitoa, like you remove yourself from the equation na una pursue hiyo perfection na hiyo msee mwingine anapursue. And that's what I understand about perfectionist. Ni yako na compulsion yenye yeye haezi stop ya kuget kenye ana expect. Wewe maybe unajiallow, unasema unajipea liwe, yeye hana, na si ati kitu anaweza help. So ukiunderstand your stuff, inakuwa very easy to work with a perfectionist. Na pia wewe mwenyewe unakuwa roho ngumu. I don't know, I think sometimes even when I'm trying to date, I think hiyo story ya dating tuachane nayo. Si good for hii channel yetu. Maybe hiyo tutaweka kwa another season. Ama mtakati hiyo part, sawa? Mkati hiyo part, Jack anaweza jam. Mkati hiyo part ya mambo sijui ya dating. So, nasema nini? Yeah, perfection. And kuna stuff nikigrow up nilikuwa nashinda nikiambiwa if anything is worth doing right. Na sikuwa nimeunderstand hiyo kitu for a long time. You come to think about them years later, ni kama huyo msee alikuwa ana make point. So if anything is worth doing, it's worth doing right. So hakuna haja ufanye vitu nusu. You throw yourself 100% into. I'm not saying do drugs 100%. You will be dead. Cut that out. Jack at a jam. Anything you're pursuing, just do it 100%. I think kuambia kitu kama hiyo kwa hii video sita make sense. Unaonaje? Because kama hii project imekuwa fun, cause
I think chasing perfection is almost like a game, because mimi sijui kama mnapenda video games. Personally mimi napenda video games sana. So wakati unatafuta perfect score, unatafuta the quickest time, unatafuta, like if you're a competitive person, pursuing perfection inafaa ikuwe exciting, cause yes ni stressful, yes ni inakufanya unakuwa uncomfortable, but ukideliver kenye mtu anatafuta perfection anataka na anakuambia this is a good job, then you really know it's a good job. Badala mtu anapaswa mediocrity anakuambia good job na haujui ni measure gani. But ni challenging sometimes, cause unahitaji kukuwa na roho ngumu. Yeah, so my thoughts on perfectionism, I think perfection is underrated because most people look at it as a bad thing. I think you want to mention. Na, like if you target 90% na ujiskume, maybe 95, unajua there. As you come close to perfection, the less obvious the mistakes would be. I like that. You want to mention for video. And that makes so much sense kwa zile choices tunamake in life. Mnaona sindio? Like ukipata mtu almost perfect inaweza kuprevent kuona imperfections. Hii mambo na dating. Nimwambia mcut out. Jaka tajam. Yeah, I think for this week's video sikuwa na story mob. Nimekuwa so busy nikijaribu kumake project kwa successful. Jaka amekuwa akinieka bumper, but after nimekuwa consistent najaribu kudeliver, ame relax na tuna work vizuri. Hizi ni some of the things hazifai kukuwa kwa video. So I think tulikuwa tumeonyesha installation ya taa. Kwanza imeniwasha vizuri sana, room imekuwa bright and it just looks modern. So I siko comfortable kuoneshana nyumba yenyewe. Maybe in the next video tuta mention some of the changes to make, tuonesha before and after. I think ni important kuacha spaces za watu private. I think that's something I believe in. Just sometimes as content creators tunafaa tukuwe ethical na tuna measure what we are showing, because the amount of work tumefanya huku ni poa na the final product itakaa fiti na it might get us work, but I think ni better tuache home ya msee baki home ya msee, ama sindio? But things may come together nicely. Touch and go, but really nice. I think tutamalizia hapo. I think that structure ina make sense. Yeah, trailer tulikuwa tumewekea glass isivunjika. So the story behind your staircase ni glass ya staircase. So kuna place tusifanya job, kuna na staircase ya kwenda second floor. So wakati tulikuwa tumedesign hiyo place tuliweka staircase ya glass. Nipende story venye kulienda. Okay, so kulienda hivi. In the morning, manager alikuwa anatoka anaenda function. So mimi nilikuwa na drive manager towards that function. Na tulikuwa na colleague kwa ofisi. Colleague akatoka, yeye akaenda mashughuli zake. Mimi na manager tukatoka, tukaenda tulikuwa tumeenda kuona some NGO iko based in Katondo, wanafanya really good work. Sijui kama tulikuwa tumemention kwa another video, maybe in future tunaweza engage nao, maybe tunaweza enda tuoneshe kenye wanafanya because they are doing really interesting work. So ofisi imebaki hakuna msee. Mimi ndo nilirudi wa kwanza na nikafungua ofisi. Kufungua ofisi hiyo ni the first thing unaingiaga ukiona kwa ofisi hapo kwa staircase, unaiona pale mbele. Kuingia tu hivi naona glass everywhere. So niko like what the, tulikuwa tuna joke. Kungekuwa na msee kwa hiyo ofisi hakuna vile tunge explain ya manager sisi tumepasua hiyo glass. Like I think tulikuwa so lucky. You know, just sometimes vitu ja kusema ati everything is connected and things happen for a reason. I think
Jack anaweza explain universe tu ilikuwa na conspire watu wakuwe peaceful kwa hiyo situation. Kila mtu alikuwa out of venye ili break. At least it was unexplainable but it wasn't blamable. So that's the story. Ama kuna kitu ingine? Probably so mimi make calls to the supplier wa hiyo staircase. But the only person sija contact kwa hiyo equation ni manufacturer wa glass. I don't think ni vibaya ku mention glass ilikuwa manufactured by Impala Glass. And I'm not saying glasses zao ziko na fault. Siwezi sema glasses zao ziko na fault, ni kwamba inaweza kuwa ilikuwa heat, inaweza kuwa ni some flaw in like a microscopic flaw during the manufacturing process, then heating and contracting over time. Na kumekuwa na joto mingi kwanza last week, so that heat might have caused your glass to break. Tuko in the process ya replace. So I think the only person I've not contacted ni Impala Glass to try and understand what happened, because tunaweza replace your glass and then ivunjike tena. Yeah. So I think that's the story behind your story ya glass. Ni staircase glass heat click. Yeah. So I'll contact Impala Glass. Na ni sijui hata niaje Jack aje nipea pressure ama niache Jack afanye hiyo job. So nimkumbusha vitu za ofisi ni zake. Anyway, I have a corporate proposal that I'm doing today. So Jack is editing the video. What about my hair? Can we just focus on what we're doing? If you have to know, Thiga normally cuts my hair and he has been out for 2-3 weeks, so that's why I am uncomfortably, yeah. So maybe when he comes back, I'll go back to my normal look. Anyway, I have a corporate gig I'm doing a proposal for, an event in December. Why is Thiga calling me? Hello. Hi Jack. Kuna ile story ya kizungu tena. Okay. There is that staircase glass issue. I just want to remind you to... Yeah. Of course, I have already sent them message. I don't delay. I sent them immediately. I'm not like you. Oh, okay. Okay. I was just telling the guys maybe because we hadn't told the story on video. Okay. Sijakea mtu liability. Nimesema tu what happened na nani ame manufacture. Sijakea mse liability. Okay. Ni sawa. Sio iko sorted. Yata dinzo mavitu za ofisi. Jack. Si alijifanya kierere kunitoa job. So tumalize hii video ama? Sio structure ina make sense. Tushutio kitu alafu tuone nao wase next week. Yeah, so there's something Thiga mentioned about the curtain guys. I have no problem with him plugging the curtain guys because they did a fantastic job in helping out. So I'm gonna do him even better. I think when you make the video, I'll mention that the name of the company is New Baraka Home Fashions, Eastleigh. Thiga calls it Eastleigh. It's in Eastleigh, and I'll put the contacts of the guys in the description. You can reach out to them if you want curtains. Yeah. I like that joke about Brian not having curtains. Anyway, so see you next week. Yeah, same place, same time. Relatively. Let me go back to this proposal I am working on. Coming to a YouTube channel near you. That's badass.